გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუსთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩემი ქვეყნის მოქალაქეებს აინტერესებს და მე მინდა რომ მათი მოსაზრება გავახმოვანო დღეს სტრასბურგში, ევროპარლამენტში, ეს გახლავთ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. როგორ ფიქრობ, დაახლოებით როდისთვის შეძლებს ჩემი ქვეყნის მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეები იმას, რომ შეძლონ ევროპაში uvizო მიმოსვლა და თავისუფლად გადაადგილება? Yeah, it's been very disappointing to see how long the Georgians have had to wait. And it's not anything that has to do with Georgians at all, but it has to do with mainly two EU member states who had concerns about illegal migration, France and Germany. So now today we here in the Parliament finally can adopt this special clause that these two member states insisted must accompany the visa liberalization. And now I believe that the final enforcement of the visa freedom for Georgians can come next spring, sometime maybe March, April. But there are certain procedures that now must follow. The main thing is that now the European Parliament can vote on the actual proposal for visa liberalization. This was only the so-called suspension clause, which I don't particularly like, but it had to be produced by the Commission because the member states wouldn't give the visa freedom otherwise. რამდენად არის მზაობა ჩვენი ქვეყნის მხრიდან და თქვენი მხრიდან კეთილინება იმისა, რომ ჩვენს ევროპულ ოჯახში მიგვიღოთ, გავერთიანდეთ და რას მისცემს ეს ყველაფერი ევროპას და რას მოგცემს ჩვენ ქართველებს ამ შემთხვევაში? So this is again a very broad question, and well, I think Georgia is probably the best country of the so-called association agreement countries, including Moldova and Ukraine, in its association agenda. So I really believe that Georgia is trying to implement everything that it is required to do so that it can advance its integration with the European Union as long as the European Union will permit. And here we must of course remember that it's basically only the European Parliament at the moment who thinks that Georgia has what we call the European perspective, which means that a future membership. But anyway, we believe very much that Georgia has fulfilled so many different requirements on the way to approach the European Union that it's really quite important. Of course, there's always things that must be improved, and I would say that to complement the reforms of the judiciary, for instance, is something that we very much insist on, that the judiciary, the judges, the prosecutors at all levels must be all independent and totally without any political interference. So there are things that will be discussed further, and I'm sure that Georgia will work on these things. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის და იმედი მაქვს, რომ თქვენი პროგნოზები და ჩვენი ხალხის ჯანსაღი ამბიცია უახლოეს მომავალში და სურვილი დაკმაყოფილებული იქნება.